3-step process இருக்குன்னு பார்க்கும்போது first step என்ன பார்த்தோம்னா, first step is the extending with the thread of predefined class. So extending with the thread of predefined class, that's the thing, or first thing. Extending with the thread predefined class, class name extends thread. Class name, this class name is but the user defined thread. Class new thread extends thread. This is the predefined thread and is extended. Implementing run method. Implementing run method, that means that implementing, when we say that is implementing run method. Implementing run method means it is method is used for executing a thread. Public void run, that is implementing run method. Next, that's the second step. The third step, what we are going to see is we are going to say about starting the creator thread. The starting the creator thread means first we have to create an object for the class in which the thread to be created. So class extended with thread name equal to new class name. The meaning of this is you will be creating an object. இப்போ கிளாஸ் நியூ த்ரெட் எக்ஸ்டென்ஸ் த்ரெட்னு இருக்கும்போது கிளாஸ் நியூ த்ரெட் இஸ் த த்ரெட் நேம். இந்த நியூ த்ரெட்னு சொல்லக்கூடிய கிளாஸுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறீங்க. நியூ த்ரெட்னு சொல்லக்கூடிய கிளாஸுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறீங்க. அதான் மை த்ரெட் ஈக்குவல் டு நியூ த்ரெட். அப்போ மை த்ரெட் டாட் ஸ்டார்ட்னு சொல்லும்போது த்ரெட் ஸ்டார்ட் ஆகி ஒர்க் ஆகும். இதுதான் த்ரெட்டை பற்றி கூட கான்செப்ட், பேசிக் கான்செப்ட் இதுதான். 3-step process. First வந்து extending the thread to predefined class, first step. Next step is you have to implement the run method, and the third step is you have to start the creator thread. These are the 3-step process in which you are going to implement your threads. Okay, next we can see about an example program how to execute a basic thread following the 3-step process. First step is extending the predefined thread class. Next one is implementing run method, creating the thread. Here clearly watch this. Class thread extends thread. That is, first step is you have created a new thread and extended from the base class thread. Second step, run method should be executed, public void run. Here, third step is you have to create an object for the thread what you have created, new thread, and that is new thread you have created object, that object dot start. This is the basic thread. The 3 steps process has been completed. First step is you are going to extend from the base class thread. Second step is you are going to execute void run method. And the third step is you have to create an object for the newly created thread. And you have to using that object you have to start the thread. These are 3-step process in which a thread can be created. Yes, output is Java C new thread.java. New thread is the class in which the main function resides. So new thread.java, Java new thread is creating a new thread. That creating a new thread is the statement to be printed, that will be printed as an output. With this we are seeing about basic thread concepts. Basic thread. So this is the basic thread. Are you able to follow the basic thread concept? Reply in the chat box. Are you able to follow basic thread concepts? Any doubts in this? Reply in the chat box. Reply in the chat box. No responses, no doubts there. Okay. Compilation. Any? Okay. Okay, clear sir. Okay, this is the basic thread concept. Next what we have to do is only with the help of basic thread. அன்னைக்கே சொன்னோம், என்ன சொன்னோம்னா
multiple process. A program should do multiple process. The multitasking is nothing but a program done by a operating system for implement multiple process, multiple programs. Here what we are going to do is we are going to say a program performs multiple operations. அதான் அன்னைக்கே பார்த்தேன், program performs multiple operations. When we say that as a program performs multiple operations, first we should know about three things. When a program performs multiple operations, multiple threads are there in a program. So there are three things to be known. One is stopping and other is blocking a thread. Stopping a thread என்ன, இதுக்குமே அந்த thread யூஸ் பண்ண போறதே கிடையாது. ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு, அந்த ப்ரோக்ராம் ஒரு மெத்தட் இருக்கு, அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணவே மாட்டோம். And that is called stopping a thread. We are not going to use that method once more. That is called as stopping a thread. Thread name dot stop. The thread name in the sense here my thread is the thread name. We can stop this using my thread dot stop. That is stop method. Next one is blocking a thread. We have three methods for blocking a thread. One is sleep method, next one is suspend method, and another one is wait method. First we should know about what is meant by sleep. Sleep method means what we have is we are saying that blocking a specific time. அதாவது கொஞ்ச நேரம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தூங்கிட்டு இருக்க, நீ தூங்குற மாதிரியே கொஞ்ச நேரம் தூங்குற, கொஞ்ச நேரம் நீ தூங்குற அப்படின்னு சொல்லும்போது காலையில் 10 மணிக்கு தூங்குறேன், சாயங்காலம் 5 மணிக்கு எந்திரிக்கிறேன். அதே மாதிரி தட் இஸ் அது தூங்குற டைம். அதே மாதிரி த்ரெட் எக்ஸிக்யூஷனில் இருக்குது. அதான் நம்ம என்ன எல்லாரும் தூங்குறோம், நம்ம உயிரோடு இருக்கோம், ஆனால் தூங்கிட்டு இருக்கோம். சேம் திங், த்ரெட் உயிரோடு தான் இருக்குது, ஆனால் தூங்கிட்டு இருக்கு. தட் இஸ் நோ எக்ஸிக்யூஷன் பட்டன் ப்ராசஸ். இட் வில் பி அண்டர் ஸ்லீப் மோட். அதான் வந்து பிளாக்கிங் ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் டைம் இன் மில்லி செகண்ட்ஸ். அப்படியே மீனிங் என்னென்னா, ஸ்பெசிஃபிக் டைம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு வந்து thread is not going to be executed. Sleep அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன, ஸ்லீப்னா மில்லி செகண்ட்ஸ், 1000 மில்லி செகண்ட்ஸ் உள்ள 1000 கொடுக்கும். இட்ஸ் இண்டிகேட்ஸ் தட் thread is not going to be executed for 1000 மில்லி செகண்ட்ஸ். Next is suspend. Suspend means block until further orders. The suspend is blocking until further mechanism is going to be there. Diagram இருக்கு, diagram பார்க்கும்போது கிளியராக அது புரியும். Next, wait method. Wait block until certain condition occurs. அப்போ some condition should be there, அந்த condition வர வரைக்கும் block wait பண்ணிட்டே இருக்கணும். That is called wait method. Next, thread life cycle. Because what are the things what we have seen? We will see in detail in thread life cycle. Stop method, sleep method, suspend, wait. Thread life cycle. Thread life cycle means, first there are 5 states in thread life cycle. First is newborn state, runnable state, a running state, a blocked state, and a dead state. The 5 states in a thread. When we say about 5 states in a thread, we can say that as one by one. First, newborn state. What is a newborn state? Newborn state. What is a newborn? Newborn is nothing but a state in which you are going to start. That's when you are going to create a thread is born. That is called newborn state. எந்த வேலையும் செய்யலை. இப்போ தான் நம்ம குழந்தைங்க பிறந்த உடனே என்ன எப்படி இருக்குது, குழந்தைங்க பிறந்த உடனே எந்திரிச்சு நடக்குதா? கிடையாது. இல்லை, பிறந்த உடனே குழந்தைங்க அப்படியே படுத்துருக்குது. அது மாதிரி தான் த்ரெட்டு கிரியேட் பண்ண உடனே த்ரெட் எந்த வேலையும் செய்ய போகிறது கிடையாது. த்ரெட் எப்போ வேலை செய்யும்? த்ரெட்டுக்குள்ளே ஸ்டார்ட் மெத்தட் ஒன்று இனிஷியேட் பண்ணும்போது தான் த்ரெட் வேலை செய்யும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இங்கேயே கிளாஸ் நியூ த்ரெட் கிரியேட் பண்ணியாச்சு, உடனே அந்த எந்த வேலையும் செய்யலை. த்ரெட் டாட் ஸ்டார்ட்னு கூட ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி ஆக்டிவேட் பண்ண உடனே தான் ரன் மெத்தடை கால் பண்ணதே தவிர அதுக்கு முன்னாடி கால் பண்ணலை. அப்போ தட் இஸ் நியூ பார்ன் ஸ்டேட். No work could be done until start method is initiated. Next, runnable state. Runnable state அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னன்னா, round robin fashion. It is a mechanism of round robin fashion. Runnable state, round robin fashion. What is the round robin fashion? Round robin fashion means I have, let us consider this as an
mechanism. 1, 2, 3, 4. 4 processes are there to be executed. 4 processes are there to be executed அப்படின்னு சொல்லும்போது what is the way of 4 process? அப்போ எப்படி கம்ப்யூட்டர் ஒர்க் பண்ணும்? ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து 1 hour டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது, இதுக்கு 1 hour டைம், இதுக்கு 1 hour டைம், இதுக்கு 1 hour டைம், டோட்டல் 1 hour டைம் ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குன்னா ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா கம்ப்யூட்டர் என்ன பண்ண போகுதுன்னா ஃபஸ்ட் ப்ராசஸ் will be executed for 10 minutes, second process will be executed for another 10 minutes, third process will be executed for another 10 minutes, and fourth process will be executed for another 10 minutes. அப்போ totally 20, 30, 40 minutes is execution completed. 41st minute remaining the first process will be executed at the next. இப்படியே கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே போகும். அப்போ எல்லா ப்ராசஸும் ரவுண்ட் ராபின் என்னன்னா எல்லா ப்ராசஸும் டைம் பேஸ்ட் மேனல் எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறீங்க. டைம் பேஸ்ட் மேனல் எக்ஸிக்யூஷன் வித் டைம் பேஸ்ட் மேனல் எக்ஸிக்யூஷன் that is called as round robin fashion. round robin fashion, this is called as time based. அப்போ யாருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் பண்ண போறோம்னா ஃபஸ்ட் கம் ஃபஸ்ட் சர்வ் பேசிஸ். ஃபஸ்ட் ப்ராசஸ் முதல்ல தான் ஃபஸ்ட் ப்ராசஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் ஃபர்ஸ்ட். எத்தனை ப்ராசஸ் இருக்கு இட் வில் பி டிவைடட் ஈக்குவல். தட் இஸ் கால்ட் டைம் ஸ்லைஸ்ட் மேனர் ஆர் ரவுண்ட் ராபின் மெக்கானிசம். நெக்ஸ்ட் ரன்னபிள் ஸ்டேட். இப்போ ரன்னிங் ஸ்டேட், இந்த ரெண்டுக்கு மீனிங் என்னென்னா 4 ப்ராசஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம். எந்த ப்ராசஸ் இப்போ கரண்டாக எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இருக்கோ அது ரன்னிங் ஸ்டேட்டில் இருக்கும். எது வந்து அடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோமோ அது ரன்னபிள் ஸ்டேட்டில் இருக்கும். That is waiting state. When the thread is under waiting state, it will be called as runnable state. That under execution is called as running state. Blocked state that we have seen previously, the mechanisms. What are the mechanisms? What we have seen? We have seen about suspend, and we have seen about sleep, and we have seen about wait. These are called as blocking state. Suspend, sleep, and wait. These are called as blocked state. Dead state அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதுவாகவே எக்ஸிக்யூட் ஆகி அதுவாகவே ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூஷன் டெர்மினேட் ஆகுதுன்னா that will be called as natural dead state. இல்லை நம்மவே வந்து கில் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி கால் பண்ணுறோம், that will be called as dead state. இப்போ டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் த்ரெட் லைஃப் சைக்கிள், டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் த்ரெட் லைஃப் சைக்கிள்னு சொல்லும்போது இதுதான் ஒரு டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் த்ரெட் லைஃப் சைக்கிள். ஃபர்ஸ்ட் நியூ பார்ன் ஸ்டேட் இருக்கு. நியூ பார்ன் ஸ்டேட்லேருந்து ஸ்டார்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணால் யூ கோயிங் ஃபார் ஆக்டிவ் த்ரெட் ஸ்டேட் ஆர் ரன்னிங் ஸ்டேட். இப்போ த்ரெட் நியூ பார்ன் ஸ்டேட்லேருந்து ஸ்டாப் மெத்தட் கொடுத்தால் டெட் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும். த்ரெட் வில் பி கில்டு, டெட் ஸ்டேட் போகும். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் அடுத்த ஸ்டேட் என்ன? ரன்னபிள் ஸ்டேட். அப்படின்னா ரன்னபிள் ஸ்டேட்னா எந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நீ அதாவது 4 ப்ராசஸ் இருக்குது, 4 ப்ராசஸில் ஒரே ஒரு ப்ராசஸ் தான், அதாவது 4 த்ரெட் இருக்குது. வி கேன் கன்சிடர் த்ரெட். 4 ப்ராசஸ் 4 த்ரெட். 4 த்ரெட் இருக்கும்போது ஏதோ ஒரு த்ரெட் தான் அந்த டைம் எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம். that will be under running state. remaining 3 த்ரெட்டுமே வெயிட்டிங் ஸ்டேட்ல இருக்கும். that will be called as runnable state. இப்போ ரன்னிங் அதாவது டைம் ஸ்லைசிங் மேனர் ஏற்கனவே பார்த்தோம். டைம் ஸ்லைசிங் மேனர் தான் ஒர்க் ஆக போகுது. டைம் ஸ்லைசிங் மேனர் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு ரன் ஆகிட்டே இருக்குது, திருப்பி வந்து வெயிட்டிங் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறது இன்புட்டாக எடுத்துக்கும், இதை வந்து திருப்பி வெயிட்டிங் ஸ்டேட்டில் அனுப்பக்கூடியது தான் ஈல்டு மெத்தட். ரன் ஆகிட்டே இருக்குது, அந்த ரன் ஆகிட்டே இருக்கக்கூடியது திருப்பி இந்த வெயிட்டிங் ஸ்டேட்டு போடுறீங்க, திருப்பி வெயிட்டிங்கில் இருக்க எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறீங்க. இது ரன்னிங் மெத்தட். இது ஈல்டு மெத்தட் யூஸ் பண்ணி வெயிட்டிங் ஸ்டேட்டுக்கு அனுப்புவீங்க. திஸ் வில் பி கால்ட் அஸ் ஆக்டிவ் த்ரெட், ஆக்டிவ் ஸ்டேட். நெக்ஸ்ட் இப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து ரன்னிங் ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவீங்க? ரன்னிங் ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது யூ பி கோயிங் ஃபார் சென்டிங் த ப்ராசஸ் டு பிளாக்டு ஸ்டேட். அதாவது சஸ்பெண்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி பிளாக் ஸ்டேட்டுக்கு அனுப்பலாம், ஸ்லீப் யூஸ் பண்ணி பிளாக் ஸ்டேட்டுக்கு அனுப்பலாம்,
வெயிட் யூஸ் பண்ணி பிளாக் ஸ்டேட்டுக்கு அனுப்பலாம். இப்போ பிளாக் ஸ்டேட்லேருந்து நான் ரிட்டர்ன் வந்து எனக்கு ஆக்டிவ் த்ரெடாக மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது வாட் ஐ கேன் டூ இஸ் ஐ கேன் யூஸ் சஸ்பெண்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி சஸ்பெண்ட் யூஸ் பண்ணி ஒரு த்ரெட்டை பிளாக் ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு வந்திருக்கீங்கன்னா ரெஸ்யூம் மெத்தட் கேன் பி யூஸ்ட் ஃபார் ஆக்டிவேட்டிங் டு நார்மல் ஸ்டேட். ரெஸ்யூம் கேன் பி யூஸ்ட் ஃபார் ஆக்டிவேட்டிங் a thread which is suspended to block state. Next, sleep method. You can make a thread to be sleep in milliseconds. That is sleep method. Next, waiting state. Waiting state, when we are going to say that way, a thread can be made as a waiting mode, a waiting state. Notify method can be used for activating the thread to running state. வெயிட்டிங் ரூமில் இருக்கும் வெயிட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லும்போது we can say that it will be a blocked state, and blocked state அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது notify method யூஸ் பண்ணி you can make that is a active thread state. Okay, what is okay? This will be called as an idle thread. That is meaning that idle, a thread is idle, and that is called idle thread. That is called idle thread. And a thread can be blocked state like a thread. Stop method use பண்ணி dead state க்கு transfer பண்ணலாம். Blocked state இருக்கிற stop method use பண்ணி dead state க்கு transfer பண்ணலாம். That is killing the thread. That is called as killing a thread. This is the process of entire process of thread life cycle. இப்போ thread life cycle அப்படி யூஸ் பண்ணி தான் இப்போ ஒரு த்ரெட்டுக்கான லைஃப் சைக்கிள் இங்கே சொல்லியிருக்கோம்ல. யூ பி ஹேவிங் எந்த த்ரெட்டாக இருந்தாலும் த்ரெட்டுக்கான ப்ராசஸ் இப்படி தான் இருக்கும். உனக்கு புரிகிற மாதிரி எடுத்துக்கணும்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுது, எக்ஸிக்யூட் பண்ணுது, ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகி முடியுதா, அது வந்து ஸ்டாப், ஃபங்க்ஷனோட எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்டாப் ஆகுதுன்னு படிச்சிருப்பீங்க. அதே தான் இங்கே ஒரு த்ரெட் இஸ் அ கிளாஸ். ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒரு த்ரெட்டாக எடுத்துப்போம். ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒரு த்ரெட்டாக எடுக்கும்போது த்ரெட் வந்து ஸ்டார்ட் ஸ்டேட்டு, அந்த த்ரெட் ஆக்டிவாக இருக்குது, அதான் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இருக்கும்போது பிளாக் ஸ்டேட்டு, பிளாக் ஸ்டேட்டும் திருப்பி ஆக்டிவ் ஆகுது, பிளாக் ஸ்டேட்டும் திருப்பி ஆக்டிவ் ஆகுது. எப்போ அதோட எக்ஸிக்யூஷன் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆகுதோ பிளாக் ஸ்டேட்டில் வந்து that will be killed, that thread will be killed. இதுதான் thread life cycle. Are you able to follow this thread life cycle? Are you able to follow? Any doubts in this? Are you able to follow this thread life cycle? Are you clear with the concept? The concept in the next we can go. The next. ராஜ்கன் சிந்து இவங்க யாருமே இல்லையா? யாருமே இல்லை, 3-4 பேர் தான் இருக்கீங்க. ரெஸ்பாண்ட், மற்றவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, இதான் த்ரெட் லைஃப் சைக்கிள். நெக்ஸ்ட் த்ரெட் லைஃப் சைக்கிளை தாண்டி உனக்கு என்ன இருக்குன்னா த்ரெட் ஸ்லீப் ப்ரோக்ராம். நம்ம ஸ்லீப் பார்த்தோம், மெத்தட் பார்த்தோம், ஸ்லீப்னு மெத்தட் பார்த்தோம். இப்போ ஸ்லீப் எப்படி மெத்தட் ப்ரோக்ராம், வெறும் மெத்தட் எல்லாருக்குமே கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். ஸ்லீப்னு மெத்தட் சார் சொல்கிறாரு, அதெல்லாம் ஓகே. ஸ்லீப் மெத்தட் எங்கே யூஸ் பண்ணும், எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம்? For that only we have given this program, the sleep program. But sleep method எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து அண்ட் உனக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய என்னென்னா thread sleep is a method in which a class thread sleep ஆகுது, and thread sleep ஆகுது is a method in which a class main function resides. Our file name should be saved in the name of thread sleep.java. It is extended from the base class thread. Base class thread oda or main predefined thread oda functionality oda extend பண்றீங்க. அடுத்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்? We have seen about 3 things to be done. First one is extending, second one is implementing with using run method, and the third one is using start method to activate the thread. First, public void run for executing the thread. First thread dot start. This is start method for executing the thread, activating the thread. Class thread sleep extends thread. Public void run. Okay, here we have given a thread, and here we have given that is when the value of I is less than 4, a thread should be under sleep mode.
public static void main string arguments. Here object should be created for the thread. Thread sleep, first thread equal to new thread sleep. Thread sleep, first thread equal to new thread sleep. That is we have created the first object for your thread, user defined thread. Thread sleep, first thread equal to new thread sleep. Thread sleep, second thread equal to new thread sleep. Second object has been created. So two threads are there. The first thread object is created and second thread object is created. First thread dot start, it means that you are activating the first thread. And second thread dot start, you are activating the second thread. உனக்கே தெரியும், ஒரு டைம் ஒரே ஒரு த்ரெட் மட்டும் தான் ஆக்டிவேட் பண்ண முடியும். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் த்ரெட் டாட் ஸ்டார்ட் வந்து ஸ்டார்ட் மெத்தட் ஸ்டார்ட் கொடுக்கும்போது த்ரெட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகுது. த்ரெட் ஆக்டிவேட் ஆகும்போது i is equal to 1, i less than 4, i plus plus. இப்போ த்ரெட் டாட் ஸ்லீப் ஆஃப் 1000னா 1000 மில்லி செகண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் த்ரெட் ஸ்லீப்பிங் மோடுக்கு போகுது. சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல்னா 5ன்னு சொல்லும்போது இந்த இடத்துல எனக்கு வந்து i equal to 1 வேல்யூ பிரிண்ட் ஆகுது. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் த்ரெட் ஸ்லீப்பிங் மோடில் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் த்ரெட் ஸ்லீப்பிங் மோடில் இருக்கு. எவ்ரிதிங் இஸ் ஓகே, கம்ப்ளீட்டட். அப்போ செகண்ட் த்ரெட் ஆக்டிவேட் ஆகணும். எந்த த்ரெட்டுமே எக்ஸிக்யூஷன் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் த்ரெட் ஸ்லீப்பிங் மோடில் இருக்கு. இப்போ செகண்ட் த்ரெட் வில் பி ஆக்டிவேட்டட். செகண்ட் த்ரெட் ஆக்டிவேட் ஆகும்போது அந்த செகண்ட் த்ரெட்டும் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். த்ரெட் டாட் ஸ்லீப் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அப்போ த்ரெட் வந்து செகண்ட் த்ரெட்டும் 1000 மில்லி செகண்ட் ஸ்லீப் மோடு போகுது. சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் ஆஃப் ஐன்னு சொல்லும்போது 1 will be printed. இப்போ 1000 மில்லி செகண்ட்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் திரும்பவும் என்ன ஆகும், 1000 மில்லி செகண்ட்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆனோடனே திரும்பவும் ஃபர்ஸ்ட் த்ரெட் வந்து லூப் திருப்பி எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஐயோட வேல்யூ 2ஆக இருக்கும். அப்போ திருப்பி வந்து கண்டிஷன்ஸ் ட்ரூ. அப்போ வந்து த்ரெட் டாட் ஸ்லீப்புக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் த்ரெட் திருப்பியும் 1000 மில்லி செகண்ட்ஸ் ஸ்லீப் ஸ்டேட்டுக்கு போகும். சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் ஆஃப் 2 will be printed. செகண்ட் த்ரெட் டாட் ஸ்டார்ட், அப்போ வந்து ஸ்லீப் மோடில் இருக்குன்னா செகண்ட் த்ரெட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும். பிகாஸ் ஒன் த்ரெட் கேன் பி எக்ஸிக்யூட் அட் த டைம். செகண்ட் த்ரெட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். செகண்ட் த்ரெட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது யூ வில் பி புட்டிங் செகண்ட் த்ரெட் எக்ஸிக்யூட் ஆகுனா யூ பி ஹேவிங் ஸ்லீப் மோடில் தான் செகண்ட் த்ரெட் இருக்குது. 1000 மில்லி செகண்ட்ஸ் த்ரெட் வில் பி அண்டர் ஸ்லீப் மோட். அண்ட் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் ஆஃப் ஐ, தட் இஸ் செகண்ட் த்ரெட் வில் பி எக்ஸிக்யூட் அண்ட் 2 will be printed as an output. நெக்ஸ்ட் அடுத்த எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் 1000 மில்லி செகண்ட்ஸ் i equal to 1, i less than 4. அப்போ i equal to 1 சொல்லும்போது இன்க்ரிமெண்ட் ஆகி செகண்ட் ஐட்ரேஷன் முடிஞ்சு அடுத்த தேர்ட் ஐட்ரேஷன் i equal to 3. த்ரெட் டாட் ஸ்லீப் வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் த்ரெட் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இருக்கும்போது that will be under sleep mode for 1000 மில்லி செகண்ட்ஸ். அண்ட் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் ஆஃப் i, that is 3. will be printed as first thread is under sleep mode, second thread will be activated and thread of sleep of 1000 system dot out dot printer I, that is mean that second thread will be executed, I will be 3 will be printed. Next, after 1000 milliseconds is completed, checks the statement I is equal to 1, that I value is incremented to 1, 2, 3, 4th iteration is there, 4 is less than 4, 4th iteration 4 is less than 4, condition is not true. So condition exists out of the loop and we will print in the output. And output printed is 1, 2, 3, 4. Now you will be having 3 iterations executed. 3 iteration execute ஆகும்போது 3 iterationலயே என்ன பண்ணிருக்கு, 1 first thread or execution, this 1 for second thread execution, this 2 for first thread execution, this 2 for second thread execution, and this 3 for first thread execution, this 3 for second thread execution. நீ கேட்குற நார்மலாக ஃபார் லூப்பில் போட்டால் இதே அவுட்புட் தானே சார் வரும். ஆமாம், இதே அவுட்புட் தான் வரும், இல்லைன்னு சொல்லலை. பட் என்ன எக்ஸிக்யூஷன் பார்க்கும்போது அவுட்புட்டை பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன தெரியும்னா, 1 எக்ஸிக்யூட் ஆகி சம் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ் தாண்டி தான் அடுத்த அவுட்புட் பிரிண்ட் ஆகும்.
இந்த 1 print ஆனதுக்கப்புறம் some fraction of seconds, after waiting for some fraction of seconds only, this 2 will be printed. After printing this 2, after waiting for a fraction of seconds only, this 2 will be printed. After waiting for a fraction of seconds only, this 3 will be printed, and this continues and goes on. That is called as thread sleep method. So this is called as thread sleep method, basic method, thread sleep concept. Thread sleep means it waits for a, while printing this value of 1, it waits for a fraction of seconds for printing the next value, next iteration. That is called as thread sleep method. Any doubts? Should I repeat? Any doubts? Any doubts in this thread sleep method? Are you clear? Any doubts? Thread sleep method. No, sir. Clear with the concept? Yes, clear with the concept. Okay. Okay, next what we can see is we can see about the next method. Thread priority. Thread priority. What is the thread priority? Everything should have a priority. நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம் முன்னுரிமை. எனக்கு தான் முன்னுரிமை கொடுக்கணும். எல்லாருக்கும் தோணும் எனக்கு தான் முன்னுரிமை கொடுக்கணும். ஸோ எல்லாருக்கும் முன்னுரிமை கொடுக்க முடியாது. ஏதோ ஒருத்தருக்கு தான் முன்னுரிமை அட் டைம் கொடுக்க முடியும். ஆனால் யாருக்கு கொடுக்கணும்? அதான் that's the main thing. Computer decision based upon 3 mechanisms: normal priority, minimum priority and maximum priority. பேசிக்காக இப்போ என்ன இது இருக்குன்னா நார்மல் ப்ரையாரிட்டி, பேசிக் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. பேசிக்காக நார்மல் ப்ரையாரிட்டி தான் இருக்கும். கம்ப்யூட்டர் gives normal priority, but when you want to execute some other process at the first அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது என்னன்னா, இப்போ 1 2 3 4 processes are there. I want to execute 4 processes in normal order, no issues. First will be executed the first, second will be executed the second, third will be executed third, and fourth will be executed the next. That is normal priority. Then what is the minimum priority? First came at the first, second came at the second, third came as the third, fourth came as the fourth. But I want to execute the fourth at the first. நாலாவது முதல்ல எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். fourth should be executed at the first, and that is called as maximum priority.